Okay, here we are now. We have to discuss about the resistance, and resistors we have discussed, and also the color codes related to the resistors also we have discussed. Now, what remains is like this, and we have few parts remaining in this lesson. That is basically what you can see here. Okay, resistance can be controlled. Resistance can be controlled, and to control the resistance, we are using rheostat in the lab. Rheostat is a kind of variable resistor. Rheostat is a kind of variable resistor. We can use rheostat to change the resistance. And if we need to change the resistance, basically we are using this rheostat. In rheostat, you can change the resistance and give different resistance. So let's see. I had a rheostat here. Where did I get that? Okay, maybe in the school. Next time I bring that. A lot of equipments were there, but I kept in the school last time. Okay, then. So let's see. Like here, this is like a. You can see this is like a coil. This is like a coil which is set. You know, depend on the length of these wires in wire connection or length of conductor, the resistance is changing. When length of the conductor is more, resistance is also more. When the length of the constructor, like when the length of this conductor is more, then there will be more resistance. Here, this is the concept behind the rheostat. You can see when the rheostat, when it is shorter, it connects from here to here, very short distance. But if it is like here in the rheostat, if it is here, it connects from here to here, but the distance from here to here is very high. When distance getting high, the resistance will also be high. හරි මේකෙදි ඇත්තටම අර කොයිල් එක පාවිච්චි කරන්නේ හේතුව මේ කොයිල් එකේ රෙසිස්ටන්ස් එක හරි නැත්නම් මේ කොයිල් එකේ තියෙන ප්‍රතිරෝධය වයර් එක දිග වැඩි වෙන්න හරි වයර් එක දිග වැඩි වෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වෙනවා එතකොට මේකේ කරන්නේ මේ දිග වෙනස් කරන එක දිග වෙනස් කළා ප්‍රතිරෝධය වෙනස් කරන එක තමයි මේකේ concept එක rheostat එකක් කියන්නේ එක variable resistor එකක් විදිහට අපි categorize කරන්න හේතුව resistance එක වෙනස් කරලා length එක වෙනස් කරලා resistance එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් නිසා ඒ හින්දා අපි ඒ විදිහට control කරනවා හරි so that is about the rheostat actually I need to show you the rheostat but the problem is I think I kept it somewhere in the school I guess so let me find that if it is there I will show you so anyway I will show you image for the moment. This is what rheostat is. Basically very important. And you can see when I click on this image, it's used in a coil. This coil, you can see here A to B is the connection. When the coil, like when this wiper is very close, A to B, you can see A to B connection is like this length is very, very low. The current in, current out. So A to B, very short distance. But if it connects somewhere here, A to B distance is more. If it is connect from here to here, point like last point, then A to B connection is very, very long. So resistance will be very high. So this is the concept of rheostat. I think
You can draw the rheostat using pencil in the same place of the book. You can erase it later, or you can draw this in. This is the rheostat, right? Rheostat. Please write down and please draw this, because this concept is very important. Rheostat is a variable resistor. How the variableness is achieved? How this variableness is achieved? Basically by changing the length of the coil. Length of the coil which is connecting in between. තේරෙනවද මේ අතරමැද connect වෙන coil එකේ දිග වෙනස් කරලා තමයි ඔය resistance එක ගන්නෙ. Please draw this. If not clear, please ask, right? If not clear, please ask. Please draw it very quickly. I'll give you 1 minute. Done, sir. හරි. Okay. Done. හරි අපි දැන් යමු book එකට. Let's go to the book. Light dependent resistors, LDR. This is another thing, light dependent resistors කියන්නේ. So the resistance of this, resistance of the resistor is depending on the light falling onto it. So this is something maybe new to you. Let me show this using Tinkercad. You can also use your Tinkercad account to experiment. Maybe if this time is not enough or your connection is slow, you can remember this and do it later. But anyway, I'm going to show you in this stage how the light dependent resistors are working. Light dependent resistors කියලා කියන්නේ ඒ resistance වලට ආලෝකය resistor එකට ආලෝකය වැටෙද්දී ආලෝකය අනුව තමයි එයාගේ resistance එක තීරණය වෙන්නේ. It's something odd, right? Let's see how LDRs are needed. LDR සමහරලාට ඕන වෙනවා අපි security system හදද්දී robotics වලදී අපි LDR use කරනවා. මම කියන්නම් ඇයි අපි robotics වලදී LDR එකක් use කරන්නේ කියලා. Laser pointer and LDR can be used. Laser pointer එකකුයි LDR එකකුයි use කරන්න පුළුවන් අපිට security system එකක අර gate එකක් cross කරනකොට cross වුණා කියලා බලා ගන්න. එහෙම අපිට use කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා. This is a circuit. I'm going to circuit now. Circuit එකට ගිහිල්ලා දැන් ඔන්න හදලා බලන්න යන්නේ. LDR එකක් කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ resistance එන්නේ කොහොමද. To do that I'm using LDR from here. බලමු LDR එකක් තියෙනවද කියලා. එතන LDR නැහැ.
light. Okay, මෙතන හැබැයි තියෙනවා photo resistor මම හිතන්නේ. ඒකට අපි කියන්න පුළුවන් තව නමක් තමයි photo resistor. Photo resistor. මේ light depending resistor එකට කියන්න පුළුවන් photo resistor කියලා. හරි. photo කියලා කියන්නේ light නේ. photography. ආලෝකය use කරලා ඡායාරූප ගන්න එක. photography. ආලෝකය පාවිච්චි කර ගස් ආහාර නිපදවන එක. සිංහලෙන් මොකද්ද කියන්නේ? photosynthesis කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. hello ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. photosynthesis කියලා කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. Okay. Just give me a second. Okay, see here. Right, I'm using photoresist now. Photoresist එකට අමතරව මම මේකට battery එකක් use කරනවා because I just want to make sure this I'm using 9 volt battery. Oh, I need the battery. Hello battery, where are you? Okay, oh, come in. Okay, now I'm using a bulb to test that. Why I need a bulb? Because when I have a bulb, I can test the resistance by seeing the brightness of the bulb. Hey bulb, please come. Okay, it has come. Now I'm connecting bulb to the photoresistor, and photoresistor I'm connecting to the battery, and the other side of this I'm connecting to the positive. This can be connected to positive net node as well. So you can see the bulb is no, it's not turning on. Now you can see photoresistance is not getting light. When light is not falling into the photoresistor, the resistance is very, very high. So this is something like unexpected, right? Maybe for you. මේකෙදි photoresist එකට light එක වැටෙන්නේ නැති වෙද්දී ආලෝකය වැටෙන්නේ නැහැ. photoresist එක අඳුරු තැනක තියෙනවා. අඳුරු තැනක තිබ්බොත් මේකේ resistance එක it's very, very high. resistance එක කියන්නේ ප්‍රතිරෝධය. ප්‍රතිරෝධය කියන්නේ එන බාධාව. ඒතර මේ ධාරාව ගමන් කරන්න බෑ. ගමන් කරන්න දෙන්නෙම නැහැ. ඇයි? this resistance is very, very high. අපි බලමු මේක measure කරලා අපි multimeter එකේ තියෙනවනේ multimeter එකක් දැන් අපිට අරගෙන මේකෙත් තියෙනවා multimeter එක වාසි. ඉතින් multimeter එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මොකද වෙන්නේ. අපි බලමු bulb එකට ලැබෙන voltage volt 9ක් දෙනවා බැටරියෙන්. මෙතන 9 volt කියලා ගහලා දෙනවා. 9 volt. එතකොට බැටරියෙන් volt 9ක් දෙනවා. එහෙමනම් සිටි රේජ් එකට එනවා කමන්නේ. හරි මෙහෙම දාමු. එහෙමනම් අපි බලමු ඒකෙන් දෙනවා නම් අපි බලමු කීයක් අපේ බල්බ් එක ගන්නවද බල්බ් එකට වෝල්ටේජ් එක හම්බ වෙනවද එහෙමනම් කීයක් කොච්චර හම්බ වෙනවද let's play this and you can see it is pathetic 2.4 millivolt හරිද MV කියන්නේ millivolt නේ MV is millivolt 2.4 millivolt 2.4 millivolt කියන්නේ is it enough to turn on a bulb 2.4 millivolt ඇතිද බල්බ් එකක් on කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්න බල්බ් වලට කොච්චර ඕනද Watch bulb එකක් කියමු සාමාන්‍යයෙන් on කරගන්න කොච්චර current එක ඕනද LED bulb එකක් කියන්න බෑ දැන් අපි LED ගැන ඉගෙන ගත්තා last week we have learned about LED කොච්චරද current එක ඕන චනිරු LED එකක් on කරගන්න චනිරු are you there 24 milliamp කොච්චරද නික්ලේෂ් 24 sir 2.3 නෑ 2.3 volt තිබ්බනම් ඇති volt millivolt නෙමෙයි 2.3 නෙමෙයි අතරම 1.8 තිබ්බත් ඇති 1.8 red color වලට 1.8 ඇති Okay, then let's do this 1.8 ඇතිනේ අපි ඉගෙන ගත්ත ගිය සතියේ පාඩම. ඔන්න මතක නැහැ දැන් LEDs වල power එක මම ලියා ගන්න කිව්ව නේද මේක නැද්ද? ඔයාලගේ පන්තියේ නෙමෙයිද මම ලියා ගන්න කිව්වේ අර LEDs ටික දීලා රතු පාට LED මෙච්චරයි. හරිද? චනිරු?
Yes, sir. ලියාගත්ත Yes, නේද sir. පොතේ? පොතේ ලියාගත්ත නේද? මතක නැද්ද We දැන්? not, sir. ඒක තමයි. මතක තියාගන්න ඕනේ 1.8 නේද තුන්වෙනි Not, නම්බරේ. sir. But One. yes, But sir. I wasn't sure that it was 2.3 or 1.8. 1.8 නේද රෙඩ් වලට දුන්නේ. රෙඩ් 1.3 3.2 ගන්නවා white නේ. බලන්න පුතේ එහෙම නෙමෙයිද අපි ලියුවේ කියලා 3.2 වගේ ගන්නේ white. 1.8 වගේ ගන්නවා red නේද? දැන් මටත් Yes, yes, sir. පොඩ ඩවුට් එකක් එනවනේ ඔහොම වුණාම. හරිනේ 1.8 1.8 නෙමෙයි. red 1.8. හරි මේ තියෙන්නේ. red 1.8. සමහර තැන්වල පොඩ වෙනස් වෙනවා. ඒ වුණාට 1.8 red ඊළඟට yellow 2.1 2.2 green blue 3.2 white also 3.2. Okay, let's go that. Let's. Now what I'm doing is I'm increasing the light. හරි මම ඕන පොඩ්ඩක් වැඩි කරා. දැන් එළිය පොඩ්ඩක් වැටෙනවා. උදේ වේගෙන එන්නේ. හරි. එළිය පොඩ්ඩක් වැටෙනවා. ඕන උදේ වේගෙන. තව චුට්ටක් මම වැඩි කරනවා. දැන් මිලි වෝල්ට් 100. දැන් බලන්න බල්බ් එක ඕන යන්තම් පොඩක් පාට වුණා. මම තව චුට්ටක් වැඩි කරනවා. Now you can see මිලි වෝල්ට් 200 ගාණක් ඔන්න මිලි වෝල්ට් තව වැඩි වුණා. මිලි වෝල්ට් වැඩි වුණා. So finally it gives like 777 millivolt, but still millivolt, right? Because this is anyway resistor. Completely resistance is not going. CM resistance අයින් කරනවා කියලා දෙයක් කරන්න බෑ because it has a resistor. So now you can see, but voltage is little high, and you can see this. So that is the magic of. Okay, let's go back and now you know how photoresistor works and all. So see here. Okay, see here, look how it works. So this is again, they have connected this photoresistor here and they are measuring the voltage. Similar to we did, right? Similar to what we did there. And next is, okay, we learn about LEDs. We learn about LEDs, we not learn about rheostat, photoresistor, and how it works. Yes, we have learned that also. Now it's time to learn about learn about this. Okay. Conservation of electricity and prevention of accidents. So electricity is a energy, but you know energy need to be used very carefully. Energy that need to be used very carefully. So can you tell me how the energy is wasted? How the energy is wasted? කොහොමද මේ ශක්තිය නාස්ති වෙන්නේ? කොහොමද electricity එක නාස්ති වෙන්නේ? මොන වගේ තැන්වලද? Have you seen? Can you tell me examples?
Yes. How When the energy? wire is broken, when the wire is broken through, and then it's not stopped wasting current. ආයෙ එකක් කැඩුනොත් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක යනවා දැන්. එහෙමයි. පාරේ තියෙන වතුර බටයක් කැඩුනොත් වතුර යනවා. හැබැයි වයර් එකක් කැඩුනොත් කරන්ට් එක යනවද? වයර් එකක් කැඩුනොත් කරන්ට් එක යනවද? Oh, so there's no conductor there, means it can't go on. Yeah. no conduct එකක් නැත්තම් යන්න බෑ. conduct එක අපි එක්ක වෙන්න ඕන මොකක් හරි එහෙම නැත්තම් යන්න. Okay, so that is one. Oh, you have seen the street lamps. Street lamps සමහරවිට දවල් ඔන් වෙලා තියෙනවා දැකලා තියෙනවා පාරේ තියෙන light. දවල්ට ඔන් වෙලා තියෙනවා. ඒක wastage එකක් නේ. දවල්ට අපිට ඕන. Yes, sir. දවල්ට light දාන්න. නිකන් පාරකට සමහරවිට දවල්ට ඒක wastage එකක්. අපිට පුළුවන් auto off වෙන්න හදන්න sensors දාලා. You can put sensors අර LDR එකේ හැබැයි LDR එක නෙමෙයි LDR එක අනිත් පැත්තට වැඩ කරන්නේ. ඇයි LDR එක අනිත් පැත්තට වැඩ කරනවා කියන්නේ? LDR එක අඳුර වෙලාවට තමයි resistance එක වැඩි. එළිය තියෙන වෙලාවට යන්න දෙනවා. එළිය තියෙන වෙලාවට current එක යන්න දෙනවා. ඒතර LDR එක මෙහෙම connect කළා බෑ. කොට එන්න මේ බලන්න. LDR එක මේ විදිහට connect කරොත් හරියන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මේ එළිය වැටෙද්දී bulb එක පත්තු වෙනවා. ඒක නෙවෙයි අපිට ඕන. Yes, Harindu, yes, you have a question. You can ask. How to connect LDR then? කොහොමද අපි LDR එක connect කරන්නේ? මෙහෙම හරියන්නේ නැහැ. Then how can you connect LDR? Because it is when light is there, it passes in the current. But we don't want to do that. Light එක තියෙද්දි යා current එක pass කරනවා. අපිට එහෙම නෙවෙයිනේ ඕන. අපිට එහෙම LDR එකක් නෙවෙයි ඕන. අපිට ඕන light එක තියෙද්දි මේක off වෙන්න. How can we plan? Light එක තියෙද්දි off වෙන්න කොහොමද මේ switch එක මේ circuit එක reconstruct කරන්නේ? Yes. How can we use that? You know some stuff. Tell me. Just judge. Judge කළා කියන්නේ හිතලා කියන්නේ මොන කොහොමද අපිට LDR එකෙන් circuit එකක් හදාගන්න පුළුවන්? Yes. Any suggestion? Any suggestion? Yes, please. We can use, basically we can use Arduino, right? Or we can use Arduino robotics. වලට තියෙන Arduino microcontrollers. Microcontrollers use කරලා අපිට මේක control කර මේකෙන් එන signal එක අපිට microcontroller වලින් එකක් මේව කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි transistors පාවිච්චි කරන්න ඕන පුතේ. Transistor, we have to use transistor as a switch and create this LDR circuit. You do small research on this. ඔයාලා බලන්න කොහොමද LDR එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ වෙන්නේ මෙහෙමනේ. light එක වැටෙනකොට bulb එක පත් වෙනවා. එහෙම නැතුව මට ඕන light එක වැටෙනකොට නෙමෙයි. light එක නැතිකොට bulb එක පත් වෙනවා. When light is absent, මේ light එක නැතිකොට bulb එක පත් වෙන්නයි මට ඕන. එතකොට කොහොමද ඒක කරන්නේ? හරි. How to do that? Right? ඒක කරන්න, right? Just try to create a circuit to do that. Right? Actually, you have to use the NOT logic. කොහොමද NOT logic එක use කරන්නේ? To use NOT logic ඔයාලා නිකන් research එකක් කරලා බලන්න. මෙතනදී light එක වැටෙනකොට මේ bulb එක පත් වෙන්නේ. මට එහෙම නෙවෙයි. light එක වැටෙනකොට bulb එක නිවෙන්නයි ඕන. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් පොඩි පරීක්ෂණයක් කරලා බලන්න කොහොමද එහෙම circuit එකක් හදන්නේ. Try to do that using මේකෙන්ම බලන්න. මේකේ Arduino එහෙමක් තියෙනවා. You can see Arduino and all. තනියෙන් කරන්න. මොකද මේක පාඩමේ කොටසක් නෙවෙයි. ඔයාලට නිකන් ආස හිතෙනවා නම් කරලා බලන්න ඕන කොටසක් විතරයි. Therefore try to do that, right? Okay.
So then conservation of electricity. Why it need to be conserved? Because the electricity need is going high. Everywhere lights. Right now we are using more and more billions of LEDs. Right? Because each and every place we can see LEDs. Right? Even this power plug වලත් LED තියෙනවා. හැමතැනම තියෙනවා. ස්විච් එකකත් LED තියෙනවා. everywhere LEDs are there. So ඒ වගේම ඒ විතරක් නෙවෙයි ගොඩාක් තැන් වල අපි current එක use කරනවා, bulbs use කරනවා, electricity use කරනවා. The entire world is depending on electricity. Vehicles and electricity use everywhere. So this is very high consumption. Therefore we have to conserve, because for produce electricity we are using non-renewable energies too. ඒක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. Electricity හදන්න අපි non-renewable energies. Non-renewable energy කියලා කියන්නේ අපි ගන්නවා fuel, තෙල්. වෙමෙ තෙල් ඉවර වෙනවා. හරිද? තෙල් ඉවර වෙනවා. ඊළඟට biomass, දාර වගේ දේවල්. ගල්ලංගුරු වගේ දේවල්. ඒවා ඉවර වෙනවා. හැබැයි සූර්යාලෝකයෙන් වගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. That is not a renewable. That is a renewable. Sorry, that is a renewable. නිතර අපිට ලැබෙන දෙයක්. ඉවර වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි assume කරනවා. ඉවර වෙනවා කවදා හරි. ඒත් ඉවර වෙනකොට ලෝකෙත් ඉවර වෙනවනේ. එහෙනම් අපි assume කරන එක දීර්ඝ කාලයක් තියෙනවා. So these things are the things. So we have to so what we can do to reduce the electricity bill is we can use. So one is we can use LED bulbs, right? Because normal bulbs will use more current. CFL then LEDs are more, like most of the places LEDs use very less current. And also check the wattage value. අපි අනවශ්‍ය විදියට wattage එක නාස්ති කරන්න හොඳ නැහැ. අනවශ්‍ය විදියට අපි current එක නාස්ති කරන්න හොඳ නැහැ. සමහර rice cooker එක අපි නිතරම ගහලා තියෙනවා. නැත්නම් fridge එක නිතරම ගහලා තියෙන ඒවයි තියෙනවා inverter fridge කියලා තියෙනවා. air conditioner වල තියෙනවා inverter. ඒතර ඔක්කොම නිතරම එක ගහලා නිතරම power use කරන්නේ නැහැ. So there are new technologies like inverters. Right? There see LEDs, inverters. These are ways of. And also when you are not using, turn off, sleep the appliance. Use කරන්නේ නැතිකොට ඒක හොඳ දෙයක් මේක off කරලා තියෙන එක. And also increasing the volume, radios. These are also ways like increasing the light, number of light. Right? So basically we can use LED screens. So these are some ways of minimizing usage. Because why minimize? To reduce electricity, mostly we are using, most of the places, right? Most of the places, renewable and non-renewable energy is used. If it is non-renewable energy, if you are using non-renewable energy, that's a problem, because that's going to end. Therefore, we need to reduce the consumption. That is must. Okay, then with that, okay, minimize the, so when you open and close the door in a fridge, it will use more current. Why? fridge එක කරිනවා වහන වාර ගන්න වැඩි වෙද්දි current එක වැඩිපුර යනවා. අපි සමහරවිට හැම වෙලේම බලනවා fridge එකේ මොනවා හරි තියෙනවද? fridge එකේ මොනවා හරි තියෙනවද? එහෙම බලන්න current එක වැඩිපුර යනවා. ඇයි? Sir, because yeah, basically outside temperature, බාහිර පරිසරයේ උෂ්ණත්වය, හරි බාහිර පරිසරයේ උෂ්ණත්වය හැම වෙලේම ෆ්‍රිජ් එකකට වැඩිය වැඩිනේ. ඉතින් එතකොට මොකද වෙන්නේ? So when the temperature like this, right? Because the temperature is outside the environment is high, the refrigerator need to work hard to cool it again. When you open, it try to increase the temperature, and the refrigerator is trying to cool it. That will increase the consumption. And also warm food items, if you are putting, so that is unnecessary. So if you put hot water into fridge, that is unnecessary, because fridge needs to take more effort to cool down. We can cool it in room temperature. Room temperature එක අපිට cool කරන්න පුළුවන් ඒවා අපි
අර temperature එක දාන්න හොඳ නැහැ. So then keep a space between the wall and the refrigerator. මොකද ඒ පිටිපස්සේ තියෙන wall එකෙන් තමයි ඒ අර මේ air circulation part එකට ඉඩක් ඕනේ. එහෙනම් fridge එක හේතු කරලාම තියන්න එපා කියලා තියෙනවා. And avoid putting unnecessary things in the refrigerator. fridge එකේ දාන්න නැතුව තියාගන්න පුළුවන් item කල් තියාගන්න පුළුවන් තියෙනවනේ. ඒවා දාන්න ඕන නැහැ. Okay, then place the refrigerator in a place without light, much light. ගොඩාක් light එකට expose වෙන්න නැති විදියට තියෙන එක හොඳයි. And excuse me, sir. Any question? Yes. Yes, sir. If we charge the phone more than the usual, more than the highest mark, is it wasting current? If we connect the charger, if you keep the charger connected for a long time, yes. If we connect the charger continuously, yes, it will use more current. We have to unplug it. Once charged, we have to unplug. Okay, when you iron in cloth at one time, then also you can save the current. Use less watt. Sometimes we don't want to use high wattage equipments. And also for cooling home, when you are using air conditioners, you have to seal the room properly. නැතර fridge එකේ වෙච්ච දේම වෙනවා room එක seal කරන්නේ නැතුව මේ room එක seal කරන්නේ නැතුව එහෙම කරොත් ඒත් අර fridge එකේ වගේම cool වෙන්න වෙලා යනවා වගේම වැඩි current එකක් use වෙනවා. So these things, and also inverter technology is another thing which is not mentioned there. Okay, last part for today is this accidents. Right? Last part for today is accidents and how to use electricity safer way. Any idea? How can we use electricity in a safer way? Yes? Can you tell me the safety measures? Avoid using the chargers or refrigerators or the bulbs continuously. Repeat it, please. I couldn't hear you properly. Can you repeat? Avoid using bulbs continuously on. Continuously on. So then how can we so I'm asking about prevention of accidents. Accidents prevent කරගන්න කොහොමද? current එකෙන් වෙන අනතුරු, විදුලි අනතුරු. When there's a thunderstorm, we should unplug all the circuits. Unplug all the circuits. Yeah. When there's an issue of connection, we can unplug the circuit. That is one thing. That is true. We can unplug. That is one thing. What else? Oh, I'm not sharing the screen. Is it? Wait, I have to share the screen. Okay. So then another thing is when you are when you are plugging devices, and when you plug in devices, we have to make sure the device is properly turned off. When you are plugging the device, we have to make sure that device is turned off properly. That is another thing. Any other things? Any other things? So make sure the wires, like when you're plugging a device, make sure wires are not broken. And when you're plugging devices, make sure wires are not broken, right? Wire baby කැඩිලා තියෙනවද කියන එක අපි බලන්න ඕන plug කරන්න කලින්. Right? ඒ වගේම switch off කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න. bulbs මාරු කරද්දී plug එකක් අලුතෙන් ගහද්දී switch off කරලා තියෙනවද. අනිත් එක මේ සාමාන්‍ය මුස දේවල් ඔය චේකි වගේ දේවල් උස්සද්දී ඒ වගේම සරුංගල් නැවද්දී මේ lines තියෙන තැන් high tension lines තියෙන high tension කියන වැඩි විදුලියක් ගෙනියන තැන්. ඒ වගේ උස දේවල් ඒකට ලං කරද්දී කෝටු නැත්තම් ඒවට ගෑවිච්ච ගස් තියෙනවනම් කරන්ට් ලයින් වලට ගෑවුණ ගස් තියෙනවනම් බලන්න ඒ වගේ පරිස්සම් වෙන්න. මොකද ගහක් කපද්දී වුණත් ඒක ගිහිලා කරන්ට් ලයින් එකේ ගෑවුණොත් ෂෝට් වෙන්න පුළුවන්. කරන්ට් එක වදින්න පුළුවන්. සරුංගල් නැවද්දී එනවා කරන්ට් ලයින් එකට ගියොත් සමහර මේ නූල මේ තෙත වෙලා තිබ්බොත් එහෙම. අකුණු ගහන වෙලාවට ඒත් විදුලියනේ. අකුණු ගහන වෙලාවට ඉලෙක්ට්‍රික් ඉක්විප්මන්ට්ස් පාවිච්චි කරොත් වයර්ස් ඇල්ලුවොත් සමහර සන්නායක කන්ඩක්ටර්ස් ඇල්ලුවොත් ඒ වගේම උස තැන් වල
ට ගිහිල්ලා තනියෙන් හිටියොත් නැත්නම් ග්‍රවුන්ඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා හිටියොත් පිට්ටනිය වගේ තැන් වලට ගිහිල්ලා හිටියොත් ඒ වගේනොත් හානි වෙන්න පුළුවන්. ඔයවා මේ තියෙන තව ඒ වගේ පින්තූරත් මේ තියෙන මං උස දේවල් ඇන්ටනා වගේ දේවල් කරන්ට් ලයින් පැත්තට ගිහිල්ලා මේ මෙයා පඩි පෙලක් වද්දා ගන්නවා. ඒත් කරන්ට් එක වදිනවා. එතන මෙයා මොකද කරන්නේ? කැඩිච්ච වයර් එකක් අල්ලන්න යනවා. එතනමුත් කරන්ට් එක වදිනවා. මෙන්න තව කෙනෙක් හොරෙන් කරන්ට් එක ගන්න යනවා. එයාගේ ඒකයි ඔය කළු පාට පටියක් බැඳලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අර සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා කොක්කක් වගේ එකක් කරන්ට් ලයින් එකට දාලා කරන්ට් එක తాවකාලිකව ගන්න හදනවා. වයර් එකක් කොක්කක් වගේ හදලා දාලා ගන්න. ඒකෙනුත් කරන්ට් එක වැදිලා මැරෙන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේම ඕනවට වැඩි devices ගන්න connect කරොත් if you connect more than enough devices to a plug එකට wire ගොඩාක් connect කරනවා. That can even give electric shock. ඊළඟට මේ තියෙන තව එකක් මේ ඒත් කරනවා I do not draw the unprotected electric wires. හරි. ඒ කියන්නේ ආවරණ රහිත ඒ වගේ ඒවා යවන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහර ලාට ඔය දානවා සත්තුන්ට දානවා කරන්ට් පදින්න. ඒ වගේ දේවල් වලින් විදුලි සැර වදින්න පුළුවන්. විදුලි සැර වැදීමෙන් විශාල අනතුරු ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඒ වගේ ආරක්ෂා වෙන්න ඕන. Okay, so these are the things that you need to be aware. Basically චූටි ළමයි ඉන්නවනම් ඔය ඉලෙක්ට්‍රික් ප්ලග් එහෙම එයාලට අල්ලන්න බැරි වෙන්න ටේප් කරලා තියනවා නම් වැඩිය හොඳයි. And also do not expose. Also electric multi shockers ගහලා තියනවා නම් ඒවා අයින් කරලා දාන එක හොඳයි. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී. Then also if there are small kids, so it is better to avoid using electric devices when the adults are not there because they don't know. And do not touch the electric device with wet hands. ඔයගොල්ලන්ගේ අත තෙතයි නම් මේ current electric devices අල්ලන එකත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද තෙත තියෙද්දි current එක යනවා. වතුරෙන් current එක යනවා. ඒ වගේම වතුරට electric line එකක් වැටිලා තිබ්බොත් ඒත් current එක යනවා. එහෙනම් තෙත අත් වලින් අල්ලන්න එපා. ඒ වගේම when you are like always check for the damages. මේ සත්තුන්ගෙන් damage වෙලා තියෙනවා. And also it's better to like if you are trying to like use an electric device, it is better to wear rubber slippers. I mean rubber slippers දැම්මම මොකද තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඒ rubber slippers දැම්මම සමහරට කරන්ට් එක වදින එක නවතින. What's the reason? Anybody knows the reason? Rubber සෙරෙප්පු දාගෙන. Absorbs the electric. conductor. Absorb කරගන්නේ නෑ. එයා conductor එකක් නෙමෙයි insulator එකක්. පරිවාහකයක්. එයා කරන්ට් එක absorb කරගන්නේ නැත්නම් මෙහෙම කම්පියුටර් හදද්දී එහෙම ගොඩක් වෙලාවට අපිත් ඔය පාවිච්චි කරන rubber slippers. හේතුව rubber slippers දැම්මම මේ අපේ හරහා කරන්ට් එක පොළවට යන කරන්ට් එක බලන්නේ earth එන්න. පොළවට යන්න. දැන් අපේ හරහා යනවා නම් තමයි අපිට කරන්ට් එක වදින්නේ. ඒ rubber slippers තියෙද්දි අපේ හරහා කරන්ට් එක දැන් විභව අන්තරය කියන්නේ මේ තියෙන voltage එකක් නේ. උදේට අපි අල්ලන වයර් එකේ voltage එක වැඩි. මේ තියෙන අපි අල්ලන වයර් එක කියමු. මෙතන අපිට මෙතන වෝල්ටේජ් තියෙනවා 230ක් 230 වෝල්ට් තියෙනවා 230 වෝල්ට් තියෙනවා අපි අල්ලන වයර් එකේ. එතකොට අපේ ඇඟේ අපි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පොළවට. පොළව කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බිඳුවයි කියලා අපි හිතමු. එතකොට මේක තමයි කරන්ට් එක වදිනවා කියලා අපිට වදින්නේ මේ පරතරය. this gap 230 to 0 වෙන එක. 230 0 වලට කනෙක්ට් වෙන එක තමයි. දැන් ඔයාලම බලන්න බැටරි එක දෙපැත්තේ වයර් දෙකක් සම්බන්ධ කරලා මේ වයර් දෙක ගෑවුවොත් මොකද වෙන්නේ? ධනයක ඍණයකට ගෑවුවොත් මොකද වෙන්නේ? පිච්චෙනවා. රත් වෙනවා. හේතුව මේ වෝල්ටේජ් එක ගමන් කරනවා. වෝල්ටේජ් එක ගමන් කරනකොට ඒක හානියක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් මෙතනදී අපි ඇඟ හරහා තමයි වෝල්ටේජ් එක ගිහිලා පොළවට ගමන් කරන්නේ. හැබැයි රබර් ස්ලිපර්ස් තියෙද්දි ඇඟ හරහා ගිහිලා පොළවට ගමන් කරන්න බෑ. Right? Please understand that very well. When rubber slippers are there, okay, let's say these are rubber slippers. When rubber slippers are there, so it blocks. It blocks connecting to the earth. So the current cannot go through. හැබැයි මෙහෙම එක දැන් ඔන්න මට වෙච්ච දෙයක් මම කියන්නේ. දැන් ඔන්න මම කරන්ට් එකේ වැඩ කරගෙන ඉන්නවා. rubber slippers දාගෙන. දැන් කවුරු හරි slippers නැතුව ඇවිල්ලා මාව අල්ලනවා. Now what will happen? දැන් මම slippers දාගෙන නැත්නම් කකුල් දෙක මම උඩ තියාගෙන පුටු උඩ තියාගෙන හරි වැඩ කර කම්පියුටර් එකක් ගලව ඉන්නවා. කරන්ට් එක තියෙනවා දැන් කම්පියුටර් එකේ. කවුරු හරි ඇවිල්ලා මාව අල්ලනවා. Now what will happen without wearing the slippers? අපි හිතමු මේ ඔන්න මේ ඉන්නේ අපි ඔන්න අපි
හොඳට slippers දෙකක් දාගෙන මම slippers දෙක වෙන පාටකින් අඳින්න මගේ drawing නම් කැතයි. I'll draw using a different one and let's see, slippers are in blue color and I'm working in the computer. We are in blue color. I'm maintaining the computer. මම computer එක හදන ගමන් ඉන්නේ. මොන kid කෙනෙක් චූටි බබෙක් ඇවිල්ලා එයා මාව අල්ලනවා. A baby comes. මම කකුල් දෙක උඩ හරි කොහේ හරි තියාගෙන ඉන්නේ. පුංචි බබෙක් ඇවිල්ලා එයා මොකද කරන්නේ? එයා මාව මගේ අතින් අල්ලනවා. එයා අපිටම slippers දාලා නැහැ. නැත්නම් මගේ ඇඟේ ගෑවෙනවා. Slippers දාලා නැහැ. Now what will happen? Any idea? මම slippers දාලා නැත්නම් කකුල් දෙක උඩ තියන් ඉන්නේ. එතකොට මගෙන් අත් වෙන්නේ නැහැ. මට කරන්ට් එකක් වදින්නේ නැහැ. චූටි බබෙක් ඇවිල්ලා මාව අල්ලනවා. එයා slippers දාලා නැහැ. Now what will happen? Sir, I will get sir මට කරන්ට් එක වැදෙන්න ඕනේ එතකොට. මේක අල්ලන මෙයාට කරන්ට් එක වදිනවද නැද්ද? වදිනවා sir. එයාට කරන්ට් එක වදිනවා. කොහොමද කරන්ට් එක වදින්නේ? sir කරන්ට් එක එයා මගින් ගමන් කරනවා. එයා කන්ඩක්ට් එකක් කරනවා එතනදී. එයා කන්ඩක්ට් එකක් වෙනවා මෙතනදී. එයාගේ දැන් මම මේක වෙන පාටකින් අදිනවා කරන්ට් එක ඔන්න රතු පාට අපි මම අදින ප්‍රොසෙස් මේ ටින් කලර් එකෙන්. එතකොට දැන් කරන්ට් එක මම අල්ලගෙන ඉන්නේ හින්දා මගේ හරහා කරන්ට් එක ගියා. මගෙන් යන කරන්ට් එක මෙයාගේ හරහා ගියා. මෙහෙම ගියා අර්ත් උනා. එතන මෙයාට මොකද වෙන්නේ? ඔන්න කරන්ට් එක වැදුනා. මෙයාට විතරක් නෙමෙයි මට මොකද වෙන්නේ? මටත් කරන්ට් එක වැදුනා. ඇයි මගේ හරහා ගිහලානේ මගේ ගත්තේ. So both of us will get shocked. Understood? එහෙනම් මේ කවුරු හරි කම්පියුටර් එකක හරි මොකක් හරි මේන්ටේන් කර ඉඳිද්දි සෙරෙප්පු නැතුව ගිහලා එක පාට අල්ලන්න එපා. දෙන්නටම කරන්ට් එක වදිනවා. ඔයාටත් වදිනවා මේ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ටත් වදිනවා. ඔයා විතරක් බේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා ස්ලිපර්ස් දාගෙන ගිහලා ඇල්ලුවොත්. ඔයා රබර් ස්ලිපර්ස් දෙකක් අපිට ඔයා රබර් ස්ලිපර්ස් දෙකක් දාගෙන යනවා. ඔයා රබර් ස්ලිපර්ස් දෙකක් දාගෙන ගිහිල්ලා මේක කරොත් දෙන්නටම කරන්ට් එක වදින්නේ නැහැ. මොකද මෙයාත් රබර් ස්ලිපර්ස් දානවා. මෙයාත් රබර් ස්ලිපර්ස් දාන දැන් කාටවත් වදින්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයා මේ වෙලාවේ රබර් ස්ලිප් එක ගැලෙව්වොත් එක ස්ලිප් එකක් කරගෙන මෙයා ගැලෙව්වොත් එතකොට මොකද වෙන්නේ? ආයෙත් මෙයාටත් වදිනවා මෙයාටත් වදිනවා. One of these person then both will get the shock. That's it, right? So be careful with that. එහෙනම් මේවා ගැන හොඳට දැනගන්න. When rubber slippers are wear, then you will not get the electric shock. But so when somebody touch without the slippers, then you will get the shock. So be careful, people. Like them පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා සමහර කට්ටිය තට්ටුවක් දානවා. තට්ටුවක් දානකොට දෙන්නම වදිනවා. That can happen. Right? or dome එහෙම නැත්නම් rubber mat එකක් පාවිච්චි කරන්න. rubber අර තියෙන්නේ මේ මොන හරි පරිවාරක බිම කකුල ගෑවෙන්නේ නැති වෙන රබර් එක. හැබැයි මේ රබර් එක වෙට් වෙන්නත් බෑ. ඒ ස්ලිපර්ස් වල වතුර තියෙන්නත් බෑ. If rubber slippers are wet, then also you will get shock. අයි ඔයාලා දන්නවා වතුර හරහා කරන්ට් එක යනවා කියලා. ඒ වගේම ගම් වතුර වෙලාවට, වතුර ගලන වෙලාවට, ලීකේජ් වෙලාවට, ඉලෙක්ට්‍රික් ෂෝට් තියෙන වෙලාවට, වහින වෙලාවට වතුර ලීක් වෙනවා නම් power plugs හරහා ඒ වගේ වෙලාවට be careful because it can start fire even. ගිනි ගන්න උනත් පුළුවන්. ඒ වගේම trip switch එකක් ගෙදර තියෙන එක අනිවාර්යයි. trip switch එකක් තියෙන එක අනිවාර්යයි කියන්නේ when there is a short, when there is a leakage or current short, trip switch will automatically turn off. වැරදියට කවුරු හරි device එකක් ගැව්වා current short වුණා. නැත්නම් මොනවා හරි high voltage එකක් ඇවිල්ලා වැඩිපුර current එකක් pass වුණා. ඒ වගේ වෙලාවට මේ trip switch එක මොකද වෙන්නේ? It will be automatically turned off. Therefore, it is better to have a trip switch. Trip switch එකක් තියෙන එක හොඳයි. Okay, so this assignment I will give it to you. You have to do this in electronic format. Booklet එකක් හදන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේකට Google Doc එකක් හදන්න. What kind of Google Doc? You have to show how this accident can occur due to the electricity and how to prevent it. කොහොමද accident වෙන්නේ? කොහොමද ඒ වගේ ආරක්ෂා වෙන්නේ කියලා පෙන්නන Google Doc එක. This you need to make by next week. Okay, I will stop from here. And then I will discuss the remaining part of the new lesson in our new day. So please create this booklet by next week. Remember, write this as a homework and complete. We will discuss this heat and its effects part next week. So good night. Good night, sir. Thank you, sir. Good night.